I want what I'm feeling on the inside to match what I look like on the outside. If I don't have makeup on or if I'm not, in the right attire, I just feel sort of blah. Lembro, bem pequenininho, eu tinha uns 4 ou 5 anos, e minha mãe tava arrumando as maquiagens dela. E eu perguntei pra ela, eu tava olhando fascinado, e eu queria mexer em tudo, e eu queria passar tudo no meu rosto. E aí eu perguntei pra ela, como que chama o homem que trabalha com maquiagem? E ela falou pra mim que era drag queen. Eu falei, eu vou ser isso quando crescer. I started doing makeup, and first started doing makeup, I was like smearing pink eyeshadow all over my eyelids and, just mascara and eyeliner. And I would roll out, and that would be my look for the day. I want what I'm feeling on the inside to match what I look like on the outside. If I don't have makeup on or if I'm not, in the right attire, I just feel sort of blah. Momentów, w których czułem się inny od moich rówieśników, było bardzo dużo. Nie interesował mnie sport, nie interesowały mnie zabawy grupowe z innymi chłopcami. Mężczyźni bardzo szybko zaczęli mnie zawstydzać. Bardzo szybko zacząłem czuć tą pewną barierę tego niezrozumienia. Oni nie rozumieli mnie, ja nie rozumiałem ich. เด็กผู้ชายก็ไม่ยอมรับเด็กผู้หญิงก็ไม่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะเด็กผู้ชายพ่อแม่เด็กผู้ชายบางคนเขาก็จะไม่ให้มาเล่นด้วยเพราะว่าเขากลัวลูกเขาจะเป็นเหมือนกันกับเราอย่างเงี้ยค่ะ So I began to protect myself and to put up a wall, and I was trying to bring out my masculine and to suppress my feminine. I tried very hard to be what I thought my mother wanted. I tried very hard to make her happy and to be feminine and to forget all of those feelings that I had. And it put me in a very dark place. And when I discovered the term non-binary, I took to it because it was new and it was different. I don't have to be any gender. I can be whatever I want. I love the idea of that. I visited New York City on my 21st birthday, and I took a couple wigs with me and a couple dresses and a couple heels. And I said, this is new territory to me. I'm going to be my most truest self. What if I just presented as a woman for the first time in my whole entire life? And me and my friend went out. We went to go grab coffee, and we went to go see the Hudson River. And I remember feeling the most me. And it was the first time that I looked in the mirror and the words of everybody else, that you wouldn't amount to anything, that this is all a joke, that you'll grow out of it, started to fade away, and I became myself. ส่วนถามว่าครั้งไหนที่รู้สึกว่าพ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วมันมีผลต่อจิตใจเราจริงๆก็คือเหตุการณ์ที่เขายอมรับตอนที่เอาแฟนเข้ามานั่นแหละค่ะแค่เขาหยุดถามว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรือแบบแค่เขาพูดว่าเอ้ยแฟนไปไหนแค่นี้หนูก็รู้สึกว่าแบบก็ถือว่าเป็นการยอมรับที่ดีแล้วค่ะ When I started working at Sephora, I met one of my best friends. Alexis is one of the few people in my life
where I've never had to explain anything to her. I've never had to come up with reasoning for anything that I've ever done or wanted to wear or wanted to do. It's just 100% support, no matter what. Dans les valeurs de Sephora, ce que je vois en tout cas qui va dans le sens de mes valeurs à moi, c'est qu'il y a vraiment une acceptation à travers même mes collègues et même la clientèle. Quand je vois une femme trans qui rentre dans le magasin et que je sais que souvent c'est leur première sortie, souvent j'ai un contact vers elles en leur disant « Vous avez fait le plus dur, c'était de sortir. Maintenant, éclatez-vous, amusez-vous. » Parce que c'est un peu un cocon safe qu'est le monde de la beauté, parce que le monde de la beauté permet d'accepter un panel de personnes, mais incroyable. Donc c'est ce que je fais au quotidien. Je me rapproche vraiment de ma clientèle comme ça en leur disant « Si moi j'ai pu, vous pouvez aussi. »